Gompieno babelaelwa ba tshwerwe. Yaanong ga ba tshwerwe yalo ba tla tlhagelela ko kgotlatshekelo mo biking e tlang ka Mantaga. Ke gone re tla utlwang e be re bona re sedimosetso gore batho ba ke bomang, ba amana le bomang, go tlile yang le ha ba ka se ke ba bua gore ba rometswe ke bomang. Mme re batla o ko godimo o ba rometseng ka gore sepodisi sa re so se ga se sa motho a le one a le mongwe a se batho ba babedi ke segongwana se e leng gore se operator se dira mo mafikeng, se e leng gore se rata go dimatsa botlhe ba ba lwang kgatlhanong le botlhokotsebe, kgatlhanong le corruption, kgatlhanong le kgatelelo ya basadi le bana le banna. I wish to inform you that together with the investigation team, today I have met with the family and briefed the Molosankwe family on significant developments in the Thato Molosankwe murder case. I am pleased to report that we have made a breakthrough where we've arrested 2 suspects aged 28 and 38 years of age. They are in custody. It's important that the family heard this news directly from the South African Police Service before it was shared publicly. We remain mindful of the pain and loss that they had to endure, and we had to assure them that our investigations remain active and we will continue to pursue everyone involved in this senseless murder until they are brought before a court of law. Today we appear before you to provide an update on one of the more high-profile murder investigations in the Northwest Province. That's the brutal murder of Mr. Thato Molosankwe. The South African Police Service remains committed to ensuring that those who commit violent crimes are identified, arrested, and prosecuted, and ultimately convicted. We owe this not only to the victims and their families, but to every law-abiding citizen who deserves to live in safe communities. The murder of Mr. Molosankwe sent shockwaves through this province and the country as well. It was a senseless and brazen attack that claimed the life of a man who was known for many for speaking out against crime, corruption, and wrongdoing. On the 20th of May 2026, Mr. Molosankwe was attacked at his home. He sustained multiple gunshot wounds and sadly succumbed to his injuries. The suspect fled the scene on foot before boarding a getaway vehicle that had been strategically positioned nearby. Immediately after the incident, we activated the Provincial Murder and Robbery Unit, who launched an intensive investigation into the matter. From the onset, these investigators worked around the clock. They meticulously analyzed every lead, they interviewed witnesses, gathered forensic evidence, and they followed intelligence surrounding the case. Today I'm pleased to announce that these relentless efforts have yielded significant results. We have now arrested 2 suspects linked directly to the murder of Mr. Thato Molosankwe. The first suspect was arrested on the 23rd of May 2026, 3 days after the murder. The suspect was arrested in connection with another serious case in Mahikeng, the murders of the Mahikeng business owners Sergio and Marlene Gomez. We confirmed that the suspect has remained in police custody since the arrest and has also now been linked to the murder of Mr. Molosankwe. The second suspect was traced and arrested at his apartment in Mabato Extension 39 this morning, following further investigations by both our detective and intelligence teams. Evidence gathered thus far indicates that these suspects formed a group responsible for carrying out the attack on Mr. Molosankwe. Although these arrests represent a major milestone for us, our work is far from over. Investigators are continuing with efforts to recover the firearms used in the commission of the murder, the vehicles used by the suspects to flee the crime scene. We do confirm we are aware of the whereabouts of some of these exhibits, and we are in the process of seizing them. Our investigation has further uncovered information suggesting that these suspects are linked to a broader criminal network. As police,
we do believe that we have broken the back of a syndicate allegedly involved in several serious and violent crimes, including murders, business robberies, and illegal dealing of drugs. This investigation therefore extends far beyond one murder case. We are systematically dismantling an organized crime criminal network which has terrorized the communities in Mahikeng and the surrounding areas. At this stage, we are still investigating the motive behind the murder of Mr. Molosankwe. While the investigation remains active, we cannot rule out the possibility that his activism against crime and wrongdoing may have been one of the reasons why he was targeted. However, we wish to emphasize that the investigators will continue to follow every piece of evidence objectively until the truth is placed before the courts. The investigation is not yet concluded. We are actively searching for additional suspects who participated in the planning and execution of this murder. Based on the progress made thus far, we are confident that the Provincial Murder and Robbery Unit is close to making further breakthroughs. Let me take this opportunity to commend the excellent and exceptional work performed by this multidisciplinary team that made today's breakthrough possible. I sincerely wish to thank members of the Provincial Murder and Robbery Unit for their determination and professionalism. Our appreciation also goes out to the crime intelligence support that they received and the tactical response teams, forensic experts, and every other investigator whose dedication ensured that this case continued to move forward despite its complexity. Your commitment demonstrates what can be achieved when different policing disciplines work together with a single objective, to bring dangerous criminals to book. I think it would be remiss of me not to also mention community, because without the active participation of communities who supported us in this investigation, witnesses that came forward and provided us with vital evidence, our progress would also have not been as successful as it is. Ke nagana gore ko tshimologong ya dilo tsotlhe tla re leboge sepodisa sa rona sa Aforika Borwa re ne ra itlama pele ga Bora Molosankwe le setšhaba sa Mafikeng le province ya Bokone Bophirima ka kakaretso gore ba dirileng tiro e setlhogo ya go tsaya botshelo ba ga abuti wa rona rre Thato Molosankwe. Re tle go ba senola ra ba mo pepenene re gorogile fo raitso e tla re ka Mantaga ba senogi ba nne mo pepeneneng batho ba itse gore dinwa madi tse di dirileng tiro ke bomang. Mme fa ke ne ke buisana le mo general Naidu le ga ntse begela bobegakgang go tlhalosiwa fa ba le bararo, mme wa bararo sa ntse a tsene ka lenga la seloko ba maruri ba kgang ke gore le ene re tle go mo fitlhelela gore ba felele boraro ba bone ba kgone go tlhagelela go utlwala fa ile gore mongwe wa bone o golagangwa jalo le go tlhokafala ga lelapa lo ra Gomeso e leng gore e rile malatsi a le mararo tota morago ga lesola ga Rre Molosankwe o ne leng gore o na tshwarwa. Mme gone re le khuduthamaga ya province ya Bokone Bophirima re namatsegile dipelo ra itshoka se sepodisa sa rona ba se dirile, mme re leboge thata setšhaba sa Mafikeng se re ne ra ikoba ka lengwe le pele ga bone gore ba ise maikutlo ko tlase ka ntlha gore ba ne ba kgoberegile maikutlo. Ra ba kopa gore re dire sengwe le sengwe ka fa molaong, mme ba ne ba re retsa ra itso gore tshwanetse gore re ba leboge jaaka re boetse ko go bone yana gore ba ne ba nna jalo pelotelele gore ba re emele re boele ko go bone. Jaanong ke nnete fa go diragetse rra ke ka mokgwa re ntse re tle go bega gore bobedi bo tla tlhagelela pele ga magistrata wa Mafikeng mo tsatsing la Mantaga. Molaetsa ga ke gore bagaetsho ya ka re itumetse yana gompieno yana gore ba tshwari ba ne ba bolele Thato ba tshwere ba babedi, so ka Mantaga ba tla ba tlhagelela ko khoto. So ne re kopa support yotlhe ya community yotlhe gore se re se boneng ka phitlho ga Thato bagaetsho. Ne ke kopa gore this time that number must be doubled if not tripled. Ke kopa gore ka bo jotlhe bagaetsho re kopaneng ka Mantaga ko Mega City at least by 8 o'clock so that when the court start e bile gore re na le kopane ba rotlhe fa mo ke fela gore go nnile maswabi gore dikgantse di sutlherise re tshware wa boraro. Ke ka mogore ntse re bereka dilo tsa rona ka sephiri ka teng ka gore malatsi a le mararo pele fa memoraga Thato tla bolawa ke ga re tshwara wa ntlha, mme a gone pona itse ka gore re ne ra di gata ra di ba sephiri go fitlhela re tshwara wa boraro. Jaanong re tlhokile lesego gore e rile wa gompieno a tshwarwa e be dikgang tsena di tswela kwa ntle.
ka gore go lebega e le gore dikgang di sutlhile go tswa foo mme gone e tla re ga wa boraro a sena go tshwara be le gore re tlebe re tletse tsholofelo tota gore sengwe le sengwe se tla tsamagawa ka mokgwa o re ntseng ka teng ke tlhalositse fa ke ne ke bua ko bothata gore ga re tle gore re nne clumsy mo approaching ya rona gore re tshware batho morago be ba gololwa ke ga mokgwa ke leng confident gore banna ba re tle go ba golaganya sentle le tiragalo e diragetseng le prosecution kana botšhotšhisi ba tle go dumalana le sepodisa ka ntlha ya bopaki jo bo leng fo pele ga bona se ke nka se buang fela gompieno ke gore ya ka ntse motho ne ba bua malo ba gantsi Thato a sena go tlhokafala ba sena go mola ba re who's next the other target on go ke tumo and then ha ke le ko Porsche re le ko phitlong ya ga Ronel ko Porsche ba bantse ba re who's next again so I felt gore now this development today go re tlisitse kagiso mo go rona gore re bontsha gore mapodisi ba bereka bile ba gore whoever trying to commit crime o tla tshwarwa dikgang tse di fitlhileng gompieno di re dira gore re nne le maikutlo a farologaneng a kgotlhanang ka gore gompieno ke ka re ke letsatsi le le re fang tsholofelo ya gore babelaelwa ba tshwere ba tle go sekisiwa ba tlholwa ba tlholelwa e be ba isiwa ko ntlolefitshwaneng mme kgannye ya ka re santse re batla go ritibala maikutlo ko lapeng e bola ntho e lekang go fola boladi bo bo lekang go tswa yaanong go tse tsotlhe re lebogela sepodisi gore e be se dirile ka natla gore se tshware babelaelwa ba ba ka tswang babelaelwa gore ba bolaile morwarre sepodisi re eletsa gore o ka re se ka be se dirile tiro e manontlhotlho gore mo tsamong ya nako re se ke ra utlwa gote bopaki ga bo a felela mme babelaelwa ba tshwerwe ka phoso ba gololwa ba sua states ke eletsa rona ke gore sepodisi se be se dirile tiro e manontlhotlho e be ile gore nnete ba tshwerwe ke bone tiro e ba lebane dipatlisiso di supa bone monona o supa bone gore ba tshwarwe ba tsene ko kgolegelong botshelo jotlhe ba ntshiwe mo setšhabeng ba dule ko lefitshwana gonne ga ba tshwanna go nna le batho ba tlhorontsha ke dirukutli ke dinokwane ra tshepa yalo ka commissioner wa sepodisi o wa nama o sa tshwere mo Northwest Province a re ba ntshitse sengwe le sengwe se se ka dirang ditlhabano tse tsotlhe tse di ka dirang gore ba bereke ka natla gore ba sekisiwe babelaelwa ba sekisiwe ba tshwarwe e be ba isiwa ko ntlolefitshwaneng re na le tshepo e tseneletseng